Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Namachara Haridas Thakur ki jai. Principal of Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrindi ki jai. Sri Sri Radha Krishna Gaura Shyama Kunda Radha Khadri Giri Govardhan ki jai. Sri Vrindavan Dham ki jai. Navadhan Dham ki jai. Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Simalepta Bhakti Vrindi ki jai. Go Prana Nasti Samadhavari all blessed Shri Guru Ji Krishna Vadaya, Krishna Vishnagunale, Bhaktivedanta Swami, Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachalane, Nirvishesha Shunyavadi Paschachalesha Chalane, Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, we're starting a presentation on Madhurya Kadambini of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Ще направим презентация на Мадхуря Кадамбини от Шрила Вишванат Чакраварти Тхакур. This is largely in Sanskrit prose, not poetry. Usually the things are in Sanskrit, they're in verses, but this is a prose work in Sanskrit. Тази работа е написана главно в проза на санскрит, обикновено на санскрит работите са в стихове. And Vishwanath Chakravarti has written this work to describe the different stages of bhakti. И той е написал това, за да обясни различните етапи на бхакти. From Shraddha to Prema. От Шрада до Према. So it is quite informative for the devotees practicing bhakti. И това дава достатъчно знание за преданите, които практикуват бхакти. So just as Harinam Chintamani is valuable for the devotees because it explains about nama parads and nama bas and pure chanting, so Madhurya Kadambini is also very important for the devotees because it starts the very stages of bhakti. Също както Харинам Чинтамани е важна за преданите, защото обяснява различните видове
мантруването, нама апарада, нама баса и така нататък. Така има дори академия е важно, защото описва различните етапи на бхакти. So the Kadambini means clouds, group of clouds. Кадамбини означава група облаци. So literally it's a sweet, merciful group of clouds. Буквално означава сладка група облаци. And it's divided into different chapters which are called showers. И те са разделени на различни глави, които се наричат дъждове. Okay, so what is that cloud of mercy? The sweet cloud of mercy is the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Кой е този сладък облак на милостта? Това е милостта на Чайтаня Махапрабху. And of course the cloud gives rain, and then the rain nourishes seeds of bhakti. Разбира се, облака дава дъжд, който подхранва семето на бхакти. Of course, the seed of bhakti, this analogy comes from the Chaitanya Charitamrita. Аналогията с семето на бхакти идва от Чайтаня Чаритамрита. The seed of bhakti is planted by the mercy of Guru and Krishna. Семето на бхакти е посято в сърцето по милостта на Гуру и Кришна. Of course, the Guru doesn't have to be a Diksha Guru, it could be a Shiksha Guru also. Гуру не означава дикша, непременно може да бъде и шикша гуру. And of course, we could say it actually is planted by Shiksha Guru because we start the process of bhakti before we get Diksha. Всъщност това е шикша гуру, защото ние започваме процеса преди да получим дикша. And it describes that the seed is planted in the heart. Казва се, че в сърцето е посято това семе. Which, of course, is not explained what the heart is there. Не се обяснява какво е сърцето точно. And similarly, we'll find later on in Nectar Devotion, in the describing the Bhava stage, it says that the Bhava manifests in the heart. Също в Нектара на преданността се обяснява как в по-късните етапи Бава се проявява в сърцето. Obviously, it's not the physical heart. Обикновено, разбира се, не става дума за физическото сърце. Of course, the heart is also sometimes equated with the mind. Понякога сърцето се има предвид като ума. But also that's not a very suitable thing to have because mind is material, so that's not the origin or that's not where bhakti grows in the mind. Очевидно това не е и материалния ум, не може там да расте бхакти. So ultimately it means the atma, the soul. Затова това означава атма, душата. So faith arises in the soul and then the guru or the devotee and Krishna plant the seed of bhakti there in the atma. И когато в сърцето се събуди вярата, тогава Гуру и Кришна посяват сърцето в атма. We can say within the heart of the atma. Да, те посяват в сърцето или в сърцето на атма семето на бхакти. So here it says that the seed of bhakti is nourished by that rain cloud of mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И тук се обяснява как това семе на бхакти бива поливано от милостта на Чайтаня Махапрабху. So due to his mercy we're able to develop this bhakti nicely. Благодарение на неговата милост ние може да развиваме добре бхакти. Of course we know that Chaitanya Mahaprabhu appeared in the material world one to inaugurate Yuga Dharma. Разбира се, знаем, че Махапрабху се появява в материалния свят, първо за да установи Юга Дharma. But Yuga Dharma is propagated anyway 1,000 times in the day of Brahma by the Yuga avatar, who is actually a Shaktavesh avatar. Но Юга Дharma се установява така или иначе 1000 пъти в деня на Брама, в Кали Юга, от Шактавеш аватар. So, Krishna comes once in a day of Brahma in the 28th Yuga cycle in Vaivasvatas. И в Вайвасвата Ману, на 28-я цикъл от епохите, Кришна се появява веднъж в деня на Брама. So he appears in the Dwapara Yuga and Chaitanya Mahaprabhu appears in the Kali Yuga following that. Той се появява в Двапара Юга и Чайтаня Махапрабху идва в Кали Юга след това. So Chaitanya Mahaprabhu is actually the same as Krishna, so he's not a Shaktavesh avatar, and he's not just a normal form of Bhagavan even, he isn't Swayam Bhagavan like Krishna. И Чайтаня Махапрабху не се различава от Кришна, той не е просто Шактавеш аватар или друга аватара, той е Сваям Бхагаван. So his special mercy is not simply to deliver the Yuga Dharma, which the other Yuga avatars do also,
but to deliver love of Radha and Krishna to the jivas of Kali Yuga. That's his special mercy. Неговата специална милост не е просто да даде юга дармата, което правят от другите шакти авеши аватари, но да ни даде любовта към Кришна, на душите от Кали Юга. So this is a verse. This is one of the few verses that are in the work. The rest is not in verse, but this is a verse, and it's in praise of Chaitanya Mahaprabhu. И това е един от малкото стихове като поезия, възхваляващ Чайтания Махапрабху. So just as we have a storm cloud in the sky on a very hot day and it starts approaching, just by the approach of that cloud, then the heat of lust is dissipated. И той каза, че както облакът, когато в горещия ден започне да се приближава и горещината намалява, така и когато милостта на Махапрабху се приближи, тогава горещината на похота намалява. And the universe is compared to a dried up river. А Вселената е сравнена с изсушена река. And the river is all dried up, but it becomes joyful just looking at the rain cloud approach because it'll get filled with water. И сухата река се радва, когато вижда приближаващия облак, защото очаква да се напълни от водите му. Okay. So the Vishnu Chakravarti Thakur prays that he will also get the mercy. И Вишвана Чакравати Такур също се моли да получи тази милост. And he compares himself to a dried up tree in the desert. Той се сравнява с сухо дърво в пустинята, което очаква милостта. Okay. So that's just the introductory verse there. So the idea is that Lord Chaitanya nourishes the process of bhakti. Това са введителните стихове. Идеята е, че Бог Чайтания подхранва семето на бхакти. So he begins actually in a very formal way, in one sense, by quoting from Upanishad, the Taittiriya Upanishad. Той започва с един официален начин, цитирайки Тайтирия Упанишад. And he quotes this Rasa Vaisaha, a very famous verse in the Taittiriya Upanishad, in which describes the Lord as Rasa. И той цитира този известен стих от Тайтирия Упанишад, където Богът е описан като раса. So this is quite a, you could say, important verse for the Gaudiya Vaishnavas because we get support for rasa in the Shruti. Това е важен стих за Гаудия Вайшнавите, защото там в Шрути намираме подкрепа за раса. And rasa is, we could say, one of the prominent and unique features of the Gaudiya Sampradaya. И раса е една от главните и изключителни черти на Гаудия Сампрадая. And in fact, the whole of Bhakti Rasamrita Sindhu is dedicated to rasa. Всъщност цялата Бхакти Расамрита Синду е посветена на раса. So the final goal, which is prema, is actually an ocean of rasa. И крайната цел према е всъщност океан от раса. So though the goal is prema, the goal is also rasa. И целта е према, но всъщност раса. So this particular statement here says that the Lord himself is rasa. И това твърдение казва, че самия Бог е раса. And of course, last night I explained also that in the introduction there to the Harinam Chintamani, it says there that Chaitanya Rasa Vigraha, Krishna is the very form of spiritual rasa. Снощи обясних как във видителните стихове на Харинам Чинтамани се казва как Кришна е самата форма на раса. So that is supported here by this Shruti statement, Upanishadic statement that says the Lord is rasa. Това е подкрепено от твърдението на Шрути, Богът е раса. And the jiva, by attaining that rasa, becomes blissful. Постигайки тази раса, дживата става блаженна. So the goal of the jiva is bliss, and you get the bliss through the rasa. Целта на джива е блаженството и това може да бъде постигнато чрез раса. So he quotes this, Vishnu Chakravarti quotes this verse, very famous verse from the Bhagavatam where Krishna enters the arena of Kamsa. И Вишвана Чакравати Такур цитира този известен стих от Шримад Бхагаватам, описващ как Кришна влиза на арената на Камса. And there was only one Krishna, but everybody saw him with a different rasa.
Кришна е бил само един, но всеки го е виждал в различна раса. So we know there are 12 rasas. Знаем, че има 12 раси. 5 primary rasas, 7 secondary rasas. 5 са главни и 7 второстепенни. So the Nectar Devotion says Krishna is Akila Rasa Mritamurti. He's the form of all rasas. That means all 12 rasas manifest completely and spectacularly in Krishna. Там се казва, че Кришна е Акила Раса Мритамурти, той е формата на всички видове раси. Те се проявяват в него по необикновен начин. So Krishna, when he is seen by different devotees, he inspires these different 12 rasas. И когато Кришна е виждан от различните предани, те се вдъхновяват от тези 12 раси. Okay. So, of course, in that, some of these rasas here are actually, one say, not even the rasas that are expressed in Vrindavan, because some are expressed by the enemies of Krishna. И тук описаните не всички се проявяват във Вриндаван, защото виждаме, че някои са от неговите врагове. So, the wrestlers saw Krishna as a lightning bolt. Борците са виждали Кришна като светкавица. So the wrestlers, of course, were competing with Krishna. They were fighting with Krishna as competitors. И разбира се, те са били негови противници, защото се били с него. And when they saw Krishna, he was very, very tough. A lightning bolt is considered to be like the hardest thing. We think the diamond is the hardest element or hardest thing, but the thunderbolt is harder. Светкавицата се счита, че е най-твърдото нещо, не е диаманта, и когато те видяли Кришна, си помислили го, възприели така. So for these very strong wrestlers, Krishna is harder than they were, tougher than they were. И за тези много силни борци Кришна е изглеждал още по-здрав. Though at the same time it's explained in the Nectar Devotion that Krishna is so soft, he's so tender, that if a leaf touches him, he gets bruised. So he said, for different people, he appears differently. Въпреки че се обяснява в Нектара на предаността, че кожата на Кришна е толкова нежна, че дори когато листенце го докосне, остава следа, така че за различните хора той е различен. So when Krishna becomes competitive with the wrestlers and desires to fight with them and compete with them, then he transforms and suddenly he becomes as hard as a thunderbolt. Така че Кришна, когато пожелае да се бие с тези борци, изведнъж той се трансформира и става по-твърд от светкавица. And when the wrestlers perceive him, that's how they think of him as a very strong competitor. Когато те го гледат, го възприемат по този начин, като много силен противник. So this is an expression of virya rasa. И това е проява на виря раса. So virya means, of course, courage. Виря означава кураж. So one expresses courageous sentiments when one fights with another person. И такъв кураж смело се проявява, когато кшатрите особено се бият. So Krishna appeared as like that to the other people. I didn't know the other ones, they got messed up. Okay, anyway, so to the men of Mathura, Krishna was most astonishing. За мъжете на Матура Кришна изглеждал изключително удивителен. That's called Adbhuta Rasa. Това се нарича Адбута раса. Just as we sing every morning, Nrsimhadev is Adbhuta, very astonishing when he appeared. Както пеем всяка сутрин за Нрисимхадев, това е Адбута, изключително удивителен, като се появил. So the general male population, when they saw Krishna there, they were astonished. И така, повечето мъже, когато видели Кришна, били учудени. And the young women, when they saw Krishna, they began to have loving conjugal sentiments for Krishna, Madhurya Rasa. А младите жени, които видели Кришна, изпитали такава любовна раса, съпружеска. The cowherd boys, they came with Krishna from Vrindavan, and they also entered into the arena with him, and they treated him as a friend, and were smiling and joking. А пастирчетата, които дошли с него от Вриндавана и също влезли на сцената, се отнасяли към него като приятел, те се смеяли и шегували. So they had seen Krishna kill many demons in Vrindavan, so there's nothing, some wrestlers here was nothing for them. И те знали Кришна бил толкова демони във Вриндавана и някакви борци ли ще са проблем. So they had Sakya Rasa, and then they had joking, they were joking with Krishna, so that's Hasya Rasa.
И те имали хасе раса като основна приятелска и също се шегували с него, което е хасе раса. The other kings who supported Kamsa, they saw him as a punisher. Другите царе, които подкрепили Камса, го видели като този, който наказва. And with an expression of anger. И в тях имало гняв. So that's called Rodra Rasa. Това е Родра раса. Vasudeva and Devaki and Nanda Maharaj saw Krishna as their small child. Васудев, Деваки и Нанда Махарадж видяли Кришна като малко дете. And they thought he was helpless because he was so little and the rest was so big. И те помислили как той е безпомощен, защото бил толкова малък в сравнение с големите борци. So they didn't see him as strong as a thunderbolt or anything like that. They saw him as a little helpless little child. За тях той не изглеждал като силен, като светкавица, като безпомощно дете. So that's Karuna Rasa. Това е Каруна раса. Kamsa saw Krishna as death. А Камса видял Кришна като смърт. So he had great fear of Krishna. That's called Bhayanak Rasa. И той имал голям страх от Кришна и това се нарича Бхаянака раса. The unintelligent people saw him as a material body. Неинтелигентните видяли в него просто материалното тяло. And they expressed disgust or bibhatsa. И те изразили това отвращение, бибатса. This was the Kamsa's priests. Това били всъщност свещеници на Камса. So when Kamsa's priests saw Krishna, Krishna had blood on him because he had killed the elephant and he had the tusk on his shoulder. И тези свещеници видяли всъщност по тялото на Кришна, той бил опръскан с кръв след като убил слона. So they looked at him in disgust and said, he is impure. He is just an ignorant little boy. He's got blood all over his body. So how can he come here in front of the king in this impure state? И те били отвратени и си казали, как може в това замърсено състояние, опръскан с кръв, да се появи пред царя. So the yogis and sages saw Krishna as the absolute truth. А йогите и мъдреците видяли Кришна като абсолютната истина. They see the form of Krishna, but it reminds them of Brahman, and they become very peaceful. Shantarasa. Те видяли формата на Кришна, обаче това им напомняло за Браман и така те били постигнали мир и спокойствие. Това е Шантараса. And the Vrishnis saw Krishna as their worshipable deity. А Вришните видяли Кришна като техния обожаем Бог. And that is Dasya Rasa. А това е Дася. So all 12 rasas are expressed by the different people that saw Krishna when he appeared in the arena. Тези 12 раса се проявяват от различните хора, които видели Кришна на арената. So Krishna, because he displays all rasas completely and even here simultaneously for different people, then he is in the Rasa Murti, Akila Rasa Mrita Murti. И понеже Кришна проявява всички раси, и той едновременно се нарича Акила Раса Мрита Мурти, формата на раса. So in that way, when the Upanishad says that Rasa Vaisaha, the Lord is mercy, it ultimately refers to Krishna. И затова е, когато Упанишадите казват, че Богът е раса, това се отнася до Кришна. Okay. So Krishna is the object of love for the devotee. Кришна е обектът на любов от страна на преданите. To have bhakti, we need a person to experience the bhakti. That is the devotee. They're called the asraya. За да има бхакти, трябва да има личност, която да изпита бхакти. Това е ашрая. And their object of love is Krishna. А обектът на любовта е Кришна. So Krishna is the perfect object of love because he manifests all these rasas completely. Кришна е съвършеният обект на любов, защото проявява съвършено тези видове раса. So Vishnu talks about the bhakti. What is bhakti? Вишвана Чакравати Такура обяснява какво е бхакти. So bhakti appears by Krishna's will. Бхакти се появява по милостта на Кришна, по желанието му. Just as an avatar appears, not because of some force, but because he wants to. Също както една аватара се появява не по някаква друга причина, просто защото желая. Of course, ultimately we can say mercy is mercy because he's mercifully the Lord appears in the material world. Разбира се, може да кажем, понеже той е милостив, се появява в материалния свят. So bhakti, by its mercy, appears in this world. Затова бхакти по нейна милост се появява в този свят. However, where does it appear? It appears in the devotee. Къде точно се появява? Тя се появява в предания. Doesn't appear in the non-devotee. Не се появява в непредания. And why is that? Because
the Lord is partial to the devotee. Защо? Защото Богът е пристрастен към преданите. Lord is someone, he's equal to everyone, but he has a liking for the devotee, so that is where the bhakti manifests. Богът, разбира се, е безпристрастен и той е еднакъв към всички, но всъщност той харесва преданите и затова бхакти се проявява в сърцата им. Okay, so then the devotee actually is the person who manifests this bhakti in the world. И затова всъщност преданите проявяват в света бхакти. We can say, of course, ultimately it's the Lord's mercy that bhakti appears, or bhakti's mercy, but it appears in the devotee, and it's the devotee actually that spreads bhakti in this world. Разбира се, може да кажем, че по милостта на Кришна и на бхакти, тя се проявява в този свят, но всъщност преданите са тези, които я показват и я разпространяват в този свят. So, the Lord does not control the devotee and tell him you have to distribute here but not here. He leaves it up to the devotee. Богът не контролира преданите, не им казва трябва да разпространяваш тук или там, това зависи от тях. But then we also see that the devotee himself follows certain procedures. He discriminates how he spreads the mercy. Но виждаме, че преданите също следват определена процедура и имат разграничения за това къде разпространяват милостта. And that is because we do have shastric rules like don't preach to the faithless persons. Защото има такива предписания в шастрите, където се казва не се проповядва на безбожници. So therefore the devotee is quite particular to distribute to favorable people who have faith. И затова преданите всъщност разпространяват милостта на тези, които имат вяра. So the devotee who makes this distinction and sees, oh, this person is not favorable and this person is favorable. This is the Madhyamadikari. Преданият, който прави тази разлика между хората, които са благоприятно и неблагоприятно настроени, това са Madhyamadikari. The Uttamadikari does not make this distinction. Uttamadikari не прави тази разлика. So therefore it is said that it is the Madhyamadikari who is the spreader of bhakti in this world, the spreader of Krishna's mercy in this world. Затова се казва, че бхакти се разпространява от Madhyamadikari в този свят. So bhakti is ultimately, it's part of the Sarup Shakti of Krishna, his internal energy, and it manifests in the Madhyama devotee, and the Madhyama devotee, he spreads it to other people according to his discretion. И в крайна сметка бхакти е част от вътрешната енергия, Сваруп Шакти на Бога. Тя се проявява в преданите и преданите я разпространяват на другите според тяхната способност да разграничат. And of course, in the Bhagavatam 11th canto, we have a description of that Madhyamadikari. В 11-та песен има описание на Madhyamadikari. So he recognizes the Lord, worships the Lord, and he's friendly with the devotees. Той обожава Бога и е приятелски настроен към преданите. And he shows mercy to the ignorant people who are innocent. И той дава милостта си на тези, които са в невежество и също са невинни. And he avoids those who are envious of the Lord. А избягва тези, които завиждат на Бога. So innocent means that he has no hostility towards the Lord. Невинни означава, които не са настроени против Бога. So the Madhyamadikari makes these types of distinctions, whereas the Prema Bhakta doesn't. Madhyamadikari, той прави това разграничение, но Уттама не го прави. And the Kanishta doesn't associate with devotees, he only sees the Lord. И Каништадикари, той And doesn't preach. общува с преданите, но вижда само Бога и той не проповядва. Okay. So we have bhakti from the Lord coming through the Madhyamadikari devotee. Така че бхакти идва от Бога чрез Madhyamadikari. Therefore, the Madhyamadikari is very instrumental in spreading bhakti in this material world. И затова в разпространението на бхакти в материалния свят Madhyamadikari имат много важна роля. So the Kanishta is a devotee, but he's not qualified to give the mercy because he doesn't recognize devotees. Каништа е всъщност предан, но той не е квалифициран да получи милостта, защото не може да разграничи преданите. So he has some mercy of the Lord, obviously, but he recognizes the Lord, but he sees no purpose in spreading bhakti also.
И той, разбира се, получава някаква милост, защото признава Бога, но той не разпространява милостта му. And the Uttamadhikari, he sees everything as part of Krishna. А Уттамадхикари вижда как всичко е част от Кришна. Not out of the idea of everything is one, but out of the idea of prema. Не от идеята, че всичко е едно, а заради това, че има према. Everybody's a prem bhakta. Всеки е према бхакта. So therefore, the necessity of preaching is not there. И затова той не вижда необходимост от проповядване. Of course, we do have cases, it's explained by Jiva Goswami, that sometimes the Uttamadhikaris, they also preach, as in the case of Narada Muni and others. Разбира се, Джива Госвами обяснява как има примери с Уттамадхикари, които също проповядват, както Нарада Муни. Okay, so bhakti is independent of other processes. Бхакти е независимо от други процеси. It's actually part of the Supreme Lord. Тя е всъщност част от Върховния Бог. Of course, in the spiritual world, it is prema. В духовния свят тя е према. But that bhakti manifests in the material world as sadhana bhakti also. Но също тя се проявява в материалния свят и като садана бхакти. So it is completely different from Jnana yoga and Astanga yoga and Karma yoga. Тя е напълно различна от гьяна, карма и аштанга йога. And actually, these other processes can only give results of material benefits or liberation or yoga siddhis by bhakti. Всъщност тези други процеси могат да дадат резултат под формата на материални удоволствия или сидхи или пък освобождение само благодарение на бхакти. So if someone doing karma yoga and worshipping devatas does not worship the Lord or offends the Lord, he can't go to Svargaloka, he can't get material benefits. Ако някой изследващ процеса на карма йога обожава полубоговете, но не зачита върховния Бог, тогава няма как да отиде на райските планети да получи тези блага. If the Jnani and Yogi refuse to worship the Lord or offend him in any way, they cannot get liberation. Или ако гьяни и йоги откажат да обожават Бога или пък го оскърбят по някакъв начин, също не могат да получат освобождение. So based on that principle, then the Mayavadis can't get liberation because they offend the Lord. They say he has no form. И понеже майаварите оскърбят Бога, казвайки, че той няма форма, те няма как да получат освобождение. Bhakti does not depend on the other process, but rather helps the other processes get their particular goals. Затова бхакти не зависи от другите процеси, по-скоро тя подпомага другите процеси, за да постигнат целта. So therefore, for bhakti to yield prema, it does not depend on doing karma yoga or jnana yoga or astanga yoga. И за да може бхакти да не доведе до према, тя не зависи от другите процеси. It doesn't matter. We could do them as long as we don't have desires for material benefits or liberation. But even if we don't do them, we can still get prema. Така че може да ги правим, докато ние нямаме желание за материални наслаждения или освобождение, но може да не ги правим. Пак ще постигнем према. So in this way, bhakti is completely different from these other processes. И затова бхакти е напълно различно от тези три процеса. And that is the reason is that it's actually part of Krishna. И причината е, че всъщност е част от Кришна. And karma, jnana, and yoga are actually material processes. А другите процеси, карма, гьяна и йога, са материални. They arise from the gunas. Те произлизат от гуните. And they are limited to the gunas. И те са ограничени от гуните. So the only way that jnana and yoga can get you liberation beyond the gunas is the mercy of Krishna. Така че единственият начин, по който гьяна и йога могат да ви дадат освобождение, чрез милостта на Кришна. Okay. So bhakti is also independent of physical or mental purity. Бхакти също е независимо от физическата или умствена чистота. And particularly chanting the holy name is completely independent. По-специално повтарянето на святото име е напълно независимо. Other processes like jnana and karma are very particular in how you perform them. They require certain conditions. Другите процеси като карма и гьяна са изключително прецизни за това
как ги изпълняват и те имат изисквания, строги изисквания. Yeah. So karma yoga, obviously, if you're not in the varnashram system, you can't do it. Очевидно, ако не сте част от варнашрама, няма как да правите карма йога. So if you're not born in India, then you wouldn't be able to do it. Ако не сте родени в Индия, няма как да го правите. And then different duties for people in different gunas. Sudras have one type of duty, Vaishyas have one type of duty, Kshatriyas another duty, and Brahmins have another type of duty according to gunas. Защото различните видове задължения, предписани от шастрите, са за различните класи, които са определени от гуните. And the qualification for jnana is sattva. Квалификацията за гьяна е сатва. So unless you're a brahmana, you can't do jnana yoga and ashtanga yoga. Ако не сте брамана, не може да практикувате гьяна или аштанга йога. And even more than that, there are particular restrictions on time that you could study the Vedas or the Upanishads or whatever. Some are inauspicious times or inauspicious days. You cannot do certain things, you know. Също има ограничение с това, кога точно може да изучавате шастрите, определено време, благоприятни дни, неблагоприятни не можете. And similarly in karma yoga, to do rituals and sacrifices, etc., there is impure times, impure items, so many restrictions are there. Същото и за ритуалите в карма йога има неблагоприятно време, неблагоприятни неща. Трябва да се избягат. So there is dependence on many material conditions. Така че всички тези процеси зависят от материалните условия. So bhakti is not like that. Но бхакти не е така. It doesn't depend on material gunas. Не зависи от материалните гуни. And doesn't depend on particular place or time. И не зависи от определеното място или време. And this is particularly true of chanting the holy name. И това специално се отнася за повтарянето на святото име. And Vishnu Thakur makes an interesting bhakti even isn't dependent on faith. И той казва това интересно твърдение, че бхакти дори не зависи от вярата. So usually we say faith is the qualification for bhakti. Обикновено ние казваме, че вярата е квалификацията за бхакти. But if bhakti is done accidentally without faith, it still has effect. Но ако бхакти се извърши случайно, без вяра също има ефект. You can't do accidental jnana yoga or astanga yoga or karma yoga. It's intentional and very particular how you do it. Няма как случайно да извършите гьяна, карма или аштанга йога. Това е много специфично и трябва да го направите с определено желание. You can't meditate by accident. Не може случайно да почнете да медитирате. You can do acts of bhakti by accident, like fasting on Ekadasi by accident. You happen to have no food, so you fasted on Ekadasi. Но може случайно да извършите дейности в бхакти, като примерно да гладувате на екадаши, нямате храна и по случайно гладувате. So without faith by accident, what happens to perform bhakti? It has some effect. Така че дори ако нямате вяра, ако случайно извършите бхакти, ще има ефект. It doesn't have the same effect as bhakti with faith, but nevertheless it has some effect. Не е същия, когато извършвате бхакти с вяра, но все пак има ефект. And of course that's particularly true of the name. И това особено важи за името. So if you chant the name accidentally once without offense, then you can destroy all your karmas. Ако дори веднъж повторите святото име без оскърбление случайно, ще разрушите цялата си карма. And of course karmas are generally very difficult to destroy. Карма е много трудно да бъде разрушена. And it takes the jnani many lifetimes to destroy his karmas. Един гьяни са му необходимо много животи, за да разруши кармата си. So bhakti has effect even if it's done accidentally or whatnot. Затова бхакти има ефект, дори ако се извърши случайно. There's a story in the some Purana that Jiva Goswami tells in Bhakti Sandarbha. Бхакти Сандарва Джива Госвами цитира една история от Пураната. So there was a drunk man and he came to a temple yard. Имало един пияница, който вляза в двора на храма. And he was very drunk and very jolly. И той бил доста пиян и засмян. So he began waving his cloth, his chadar around. И почнал да развява дрехата си. So this was similar to raising a flag in front of the temple. We had the flag in front of the temple, and that's an anga of bhakti to raise the flag in front of the temple is considered to be a very
active devotion, as they do in Puri on top of the temple. They have the flag or whatever. И това наподобявало издигането на флаг в храма и това се счита за анга или част от бхакти, както в Пури издигат флаг на върха на храма. So because he did that, he was allowed to go to Vaikuntha. Защото той е направил това, му било позволено да отиде в Вайкунта. So there had this accidental bhakti again. Това е такава случайна бхакти. Okay. So this bhakti is very, very special. Тази бхакти е много специална. And that's because it's non-different from the Lord. Защото не се различава от Бога. So the Lord is independent. Богът е независим. And bhakti is like that. It's independent of the gunas. И бхакти е също така. Тя не зависи от гуните. And the Lord is all-pervading. He's everywhere. Богът е навсякъде. So bhakti can go everywhere also. Затова и бхакти може да бъде навсякъде. And the Lord is self-manifesting. Богът е себе проявен. So bhakti is also self-manifesting. It doesn't depend on other processes to produce it. И затова бхакти също се проявява така. Тя не зависи от други процеси, за да се появи. So therefore, the bhakti, we should not consider bhakti like a material process, jnana or karma or yoga. Затова никога не може да сравняваме бхакти с някои от другите материални процеси, като гьяна, карма или йога. So we see that, for instance, the holy name, the sound, the name Krishna actually, it comes from the spiritual world. Името на Кришна, святото име, духовния звук, той идва от духовния свят. And it enters into the jiva, the heart of the jiva. И влиза в сърцето на дживата. And then it says manifests on the tongue. И се проявява в езика. And then if we hear it, then it goes through the ear, eventually gets to the atma, and goes back to the spiritual world. И ако го слушаме внимателно, то ще влезе в сърцето и отново се връща в духовния свят. So its origin is not in the material world. Така че източникът му не е в материалния свят. But bhakti may look like it is material. For instance, the sound looks like it's material. Name Krishna is material because we can use a microphone with it and whatever. We can measure its sound waves, etc. Но може да изглежда, че е материално името, защото може да го усилим чрез микрофон и усилвател или пък да измерим звуковата вълна. But behind that is the spiritual sound. Но зад това е духовния звук. And though it manifests as sound that we can hear, at the same time, we understand it's actually not this material sound. It's got that param aspect, that spiritual aspect in it. И въпреки, че материален звук, който може да чуем с материалните сетива, той има този пара, трансцендентален. So when we hear that sound, we can hear with the material ear, but the para sound is there, and that will affect the atma. Когато чуем звука си, дори с материалните уши, този пара аспект, трансценденталният звук, всъщност влиза в атма. And when we're full of that, the atma is full of that para, then we're qualified for the spiritual world. Когато атма е изпълнена с тази пара, трансценденталния звук, душата вече е квалифицирана да се върне в духовния свят. Okay, well, that's the first section. Any question? Някакви въпроси? One question I have is, you were mentioning that the Madhyam devotees are the ones who preach, and not the Uttam devotees, and In general. in general. And I was wondering if there's any correlation between Parivrajacharya and Paramahamsa, because there's different types of renunciates, whatever. So is there any correlation between Madhyam and Uttam, or that doesn't really work? Well, yeah, those are 4 types of sannyasis. Има ли някаква връзка между това, че Мадьяма проповядват Утама не и тези, които са различните видове саньяси, Паривраджакачаря и Парамахамса? So that, of course, is a varnashramic. Но това е част от варнашрама, това са етапи на варнашрама. Sannyas itself is varnashramic, and those stages, 4 stages, are varnashramic also. Така че тези етапи в саньяс, които самият варнашрама, са част от тази система. But we can see there that we could apply it to Vaishnavas as well. Ние може да го приложим до вайшнавите. So the Paramahamsa is the highest stage. Парамахамса е най-висшият етап. We can say he's the most renounced.
Може да кажем, той е най-отречен. We see that with the Kutichak and the Bahutak, they're kind of sitting near the village and they may depend on support from the village for their material needs or whatever. Then we get the Pairajak, he gives that up and he starts wandering around everywhere. And the Paramahamsa, suddenly he just doesn't care about anything in the material world. И виждаме първите етапи на саньяса са зависими от близкото окружение, от селото, за техните материални нужди. После Паривраджа Качарято изоставя това нещо и пътува и накрая Парамахамса е напълно независим от всичко в материалния свят. So in terms of a Vaishnava, we can say he's the one that's so absorbed in the Supreme Lord that he doesn't care about his material body and he doesn't care about any of the social conventions at all. Doesn't matter what whether he's wearing an orange cloth or a green cloth or whatever, whether he has a Sikh or not a Sikh or a thread or a no thread or whatever, he's just completely absorbed in the Lord. Гледна точка на един вайшнава може да го интерпретираме така, че той е напълно независимо от конвенциите в материалния свят и той не го е грижа каква дреха носи, оранжева ли, зелена ли, дали има шнур или не, шика и така нататък. Thank you, Maharaj, for your class. I just wanted to clarify something. Very often we hear Prabhupada saying that in this building is a temple, we do activities, and our neighbors, which are not devotees in particularly, they do the same activities. And ours are considering bhakti just because we have devotion or we want to please Krishna, or we do it for Krishna. In a case of someone, because you mentioned that example of the drunk person waving the flag, he doesn't understand, okay, he's doing something, or you mentioned fasting on Ekadashi without knowing that it's Ekadashi. Yeah. How this is considered actually bhakti if the consciousness is not there? Yeah, well, just the activity itself, because Prabhupada says that activities could be the same, but just the consciousness. Yeah. So, under... Прабхупад казва, че всъщност дейности не могат да са еднакви на преданите и на непреданите. Съзнанието е важното. Как тогава може да считаме това действие на някой, който развява дрехата си, за бхакти, ако съзнанието му не е такова? So that is very true of the other processes, particularly unless you do it exactly in the way, consciously, that's described in the scriptures, you don't get the result. Това много важи за всички други процеси. Ако не го направите с съответното предписано съзнание, няма да получите резултат. But the nature of bhakti is different. Но природата на бхакти е различна. So it gives some result, even if there is no attention to it, it was accidental or whatever. И тя дава резултат, дори ако няма определеното намерение или съзнание. And particularly with the name. И това специално важи за святото име. And the reason is, of course, it's not different from Krishna. Krishna is very merciful. Защото то не се различава от Кришна, той е много милостив. But still, we don't get the same effect. Разбира се, не получаваме същия ефект. So accidental bhakti usually helps us develop faith, and it can destroy karma. И такава случайна бхакти може да ни помогне да развием вяра или да разруши кармата. But it doesn't produce prema directly. Но директно не може да доведе до према. So Ajamil got his karmas destroyed by accidental chanting Narayan's name, but that was all. Later on, he did bhakti seriously in Haridwar, and then he got prema, and then he went to Vaikuntha. Както Аджамила, чрез тази случайна бхакти, той се разрушил своята карма, но след това, когато съзнателно практикува в Харидвар, тогава постигнал према и се върнал в Вайкунта. I suppose we could say the dog in Lord Chaitanya's Leela is like that, because dogs they don't have higher consciousness, but simply because you got the association of devotees and whatever like that, then he was able to go to Vaikuntha. Друг пример е това куче в Чайтания Лила. То няма как да го е правил съзнателно, но поради общуването с преданите и милостта им се е върнал в Вайкунта. Special mercy of the Lord. Това е специалната милост на Бога. So the Lord is merciful to everybody, but He's even more merciful to devotees. So therefore, they get a different result, and they get prema. Богът е милостив към всички, но особено към преданите, и затова те получават специален резултат и могат да развият према. Така.
Thank you. So I understand that actually whatever we do in devotional service, it's gonna give a result, maybe not the same, but some result. My question, I just want to go a little bit deeper. So in the case of the drunk man, or okay, with Ajami, where he was chanting the holy name, Narayana, okay, it was an accident, but it was the holy name. So in the case of the drunk man, or in the case of Ekadashi, what counts? Is it the activity itself? Yeah. Just the activity. He that fasted on you Ekadashi. have done something. It Yeah. doesn't matter that consciousness is not there. Yes, by similarity to a devotee's activity, only that. Може да кажем, просто защото такава дейност като гладуване на екадаши или развяването на дрехата на подобяваща флаг, понеже прилича на дейност в бхакти, затова има резултат. Just like Krishna was extraordinarily merciful to Putana. Why? Because she looked like a gopi and she looked like she was going to feed Krishna milk like a mother. So okay, she's not a mother, she's trying to kill me, but anyway, I'll give her mercy because she looked like she was feeding me. Както в случая с Путана, Кришна и дал милостта си, просто защото тя приличала на гопи и приличала на която искала да му даде мляко и така той решил да й даде, въпреки че искал да го убие. Well, that of course is special mercy there because she was actually inimical, trying to kill the Lord. So that was aparadi actually. The Lord sometimes is even merciful to aparatis. Въпреки че тя имала това настроение, враждебно искала да го убие, Богът и дал милостта си, защото той е независим и понякога дава и на тези, които са оскърбители. In connection to this the last discussion, I'm from Bhaktivedanta Manor, from England. We have a lot of activities going on there. One example is, for example, we have a lot of Indian ladies coming often to the temple and helping with different activities. In terms of the activity being connected to the overall plan of the temple, etc., would that be considered devotional service? And if they don't hear, for example, they don't come to the class, or they come to the class but they fall asleep, for example, would they still be considered as devotees who are performing devotional service? And are they going to purify their consciousness and develop the higher stages of bhakti just by doing that physical activity? Well, you mean they don't have too much philosophical knowledge or whatever? It's just Very because... simple, yeah. Okay, yeah. So that is... В храма в Бхактивиданта Манор има много примери за предани, които идват и извършват служене, но всъщност не слушат или ако дойдат да слушат лекция, заспиват и нямат философско разбиране как те напредват. So this is, we can say, like a kanishta. They're doing it intentionally, not accidentally, because they have some faith. Разбира се, това, което те правят е съзнателно, не е случайно, защото имат някаква вяра. Това е каништа. But they don't have that samandagyan and whatever to differentiate, that Krishna is Swami Bhagavan and Bhagavan is different from Devatas. They may not have that consciousness or whatever. They've got some faith in Krishna. Може да няма достатъчно самбанда знание и да разграничава, че Кришна е Свами Бхагаван, че има други полубогове, но имат някаква вяра в Кришна. So they could be Kanishta Uttama Bhaktas, or they could just be mixed Bhaktas also. They don't quite, have clear intentions to getting prema, and maybe they got some material thing or whatever like that. И така, че тяхната бхакти може да е миксирана, може да не е непременно да искат да постигнат према, да имат други желания и така. But of course, as said in second canto of Bhagavatam, whether you have all desires or no desires, or desires for liberation or whatever, just worship the Supreme Lord anyway. That's better than not worshiping the Lord. Но както се казва във втора песен, независимо дали имате материални желания, нямате желание и искате да се освободите, трябва да обожавате Бога така или иначе. По-добре, отколкото да не го обожавате. And by association with the devotees who are practicing pure bhakti, some of that association wears off of them and they can get some benefit from that. И ако те общуват с предани, които извършват чиста бхакти, благодарение на това те ще постигнат полза. May not manifest in this lifetime, but could happen in the next lifetime. They advance. Може да не се прояви в този живот, но в следващия ще напредне.
Бхакти Димитър Босович в Македония. Значи, доколкото разбрах, благодаря най-напред за прекрасната лекция, доколкото разбрах тези карми, фалшивите християни, които имат някакви добри дела, но ако не са достигнали до Бога, значи пак няма да може да отидат в райските планети, доколкото разбрах. Дали правилно съм разбрал? Християните, които нямат вяра в И Бога. други кръвици, нали, най-различни. Това е първото. Чакай тогава. Да говоря после, другото да знам. He is asking if those who are religious people, like Christians, but they don't have real faith, if they still practice their process, they will not attain the result by going to heaven or whatever. Is that correct from what he understood? Well, they have some concept of Supreme Lord. Те имат някаква идея за Върховния Бог. And they accept the mercy of God. Те приемат милостта на Бога. So that we could say, though they may have other concepts which are maybe not so clear or contradictory or whatever, still because of that, they get some advantage. Могат, разбира се, да имат най-различни идеи, които да са противоречиви или неясни, но въпреки това, понеже приемат милостта на Бога, те получават някакъв напредък. Of course, the goal for many also is a little bit unclear. Разбира се, целта за много е малко неясна. Because what is the goal? Heaven? Каква е целта точно? Райските? But what is heaven? Но какво е за тях рай? And it's not very clearly defined in their mind, or even probably in the theology. I don't know. Не е много ясно ambiguous точно what is дефинирано в ума им или в теологията. But definitely they do have the idea of mercy of God and attaining some closeness to God eternally. So that's good. Но разбира се, те имат идея за милостта на Бога и постигането на близост с Него, така че това е добре. So based on that, they can advance somewhat, and maybe next lifetime they develop a more clear idea of what they want or whatever, and then they can worship in a more particular way. Така че те ще напреднат и в следващ живот ще развият по-ясна идея какво искат и ще обожават Бога по конкретен начин. Другото, което забелязвам, според мен, тъй като доколкото слушам лекциите от Бхану Свами, че за България искам да кажа, други страни може би там да също дереже, значи, че няма еднакво положение. Този предан отдален, който е канист хартикари, не желая да се издигне на Мадхяма хартикари. Или понякога, може би, ако проповядва, той е на междинното стъпало, но когато има моменти, когато не е на канист хартикари, той пада на надоле. Това го казва Бхану Свами. Значи, положението, защото аз мисля, че след смъртта на материалното тяло, ако той се освободи от пера да отиде в духовните планети, едва ли те бъдем най-съща духовна планета. Така си мисля аз. Това е въпросът. Може би да греша, нали? Това е въпросът, така ли? Моля? Това е въпросът ти. Той, който остава на канища, ако се освободи... Той не е на канища, той пада по-нагоре. Той тъй като правим демонични постъпки има. От време на време, може би няма да се качва и на математика, когато го проповядва. Окей, въпросът ти е дали ще отиде на същите планети? Не, може би да отиде на духовна планета, но няма да сме на една и съща. Така си мисля аз. Ако се освободи. If he's giving example of a devotee Kanishta Adhikari who may strive to become Madhyam, but somehow does sinful activities or even can degrade Lord, if by some chance get liberation and goes to Vaikuntha, if that will be on the same planet as other devotees can go. What, Kanishta? Yeah. Well, generally to go to the spiritual world, you would have to go beyond a Kanishta. So if he was a Kanishta, then he would have to advance and go through stages and get to, Bhava and then Prema to go to the spiritual world. That's the general thing. So he wouldn't be a Kanishta anymore. Сега един канища няма как да се върне обратно в Вайкунта, защото за да се върнеш в духовния свят, трябва да минеш през Бава и Према, да ги постигнеш тези нива, така че той вече няма да е канища, когато се върне. If the Kanishta commits offense against devotees, then he degrades himself and
very difficult for him to advance. Ако един каништа извърши оскърбление към преданите, тогава ще деградира и много трудно ще напредне. If he gets the mercy of devotees, then he can advance to a madhyama, and from there he can get to uttama, then he gets prema, and then he goes to the spiritual world. Ако получи милостта на преданите, тогава ще продължи, ще развие напредъка си, ще стане мадхима, уттама и така ще се върне при Бога. If he gets the association of people practicing mixed bhakti, then he could advance to mixed bhakti, but slower. And eventually he could go to the spiritual world, but his relationship with the Lord would be much weaker because of the mixed bhakti. Ако общува с предани, които имат бхакти, смесена бхакти, той може да напредне, ще е по-бавно и дори може да се върне в духовния свят, но няма да има близки взаимоотношения с Бога заради тази смесена бхакти. So he can get salokya and sarupya. Може да постигне това освобождение на салокя и сарупя. So in other words, you get a spiritual form, and you get a nice spiritual place, and you're very happy. И ще имате хубава духовна форма и прекрасно духовно място, и ще сте щастливи. You have a relationship with the Lord rather indirectly because you meditate on the Lord all the time. И ще имате взаимоотношения с Бога, но индиректни, главно чрез медитация. But you don't strive for direct service to the Lord. Но ти не се опитваш за директно служение. Much this direct service you mentioned yesterday, because we aspire to be the servant of the servant of the servant, and then we, as you said, we participate in the will, but we don't actually do direct service. Well, that's considered all that would be say direct, whereas the other person is not even aspiring to do that service. He's just meditating in the nice form of the Lord or something. That's what his. Участването в лилата се счита за директно служене, защото другия предан, той дори и не вижда Бога, защото само медитира. So they appreciate the Lord from some distance, and they don't aspire to, do something for Him so much. И те оценяват Бога, но от дистанция, и те нямат купнеж да служат директно на Бога, да направят нещо за Него. And this desires we see like in the works of the Narottam Das Thakur in many songs, like the aspiration is many times for a very direct, like when I will give them metal and wave them with the chamara to Radha Krishna. It's quite a direct. Mm-hmm. It's not just somewhere in the distance. So that is there. It can be, but usually, as I said, for jivas in the material world, they end up as within that group of Radha's group, if they're Spivaka, they end up in that group, but they're a servant of somebody else there. Rather than serving directly. And of course, even like the Manjaris, they don't directly enjoy with Krishna, but they serve Radha and Krishna, and that's all. And the Sakis or whatever like that. So we're like, in Madhurya Bhava, there's aspiration as a Manjari, but those Manjaris will be servants of Manjaris. В Мадуря Бава можете, живите от материалния свят, ако желаят да развият такава раса, да речем от групата на Рада, те са слуги на слугите и нямат такава директно общуване. Of course, by the mercy of Krishna, anything is possible. Разбира се, в милостта на Кришна всичко е възможно. So there's always exceptional cases as well. И разбира се, винаги има изключения. Okay. Thank you. Yeah,